vagyunk a Toyo Treadpass területén, és egyből belebotlottunk egy magyar építésbe, mondhatjuk így. Ugye Steven eredetileg egy magyar gyökerekkel rendelkező srác, és itt él kint, és ez lenne az ő autója, amit már majd a vágóképeken láthatjátok, hogy bemutatunk kicsit közelebbről. Egy pár mondatot mondanál nekünk az autódról, hogy mit látunk itt pontosan, meg ugye azt mondtad, ez saját fejlesztés, de majd elmondasz mindent itt sorba. So it's a 2011 VW GTI. It was my first car. I bought it when I was 17 years old, completely bone stock, and I've just been building it over the years. The car itself, on the outside, as you can see, it has a body kit on it. That body kit is the body kit I produced from scratch. I shaped it out of foam and shaped the design, and then went through the different stages of 3D scanning it, building it virtually, and then 3D printing what you see here. So all these panels are all 3D printed body panels, as this is the prototype body kit. And then it will be made into a fiberglass body kit to sell to the public as a production kit through my company, Alcato Concepts. Other than that, everything else has been touched on the car. There's nothing much OEM left on it. It has, I swapped in the VW 5-cylinder, turboed it, very clean engine bay, removed a lot of stuff. Interior is a very simple, gutted motorsports look, but then a lot of details in it to where, given that there's like a fuel cell right behind the seats, added that firewall to separate it. Just all the details, and really spent the time to kind of make my own version of a TCR VW race car, but with a show car touch to it, but then a fully functioning race car as well that I will track and race on my own. So it's not just a show car, I will be driving it hard. Yeah. És látjuk, hogy itt állsz a SEMA egyik legspeciálisabb helyszínén, a Toyo Treadpassen. Hogy kell ezt elképzelni, mit kell ahhoz csinálni, vagy mennyire kell ismertnek lenni, hogy működik ez, hogy te bekerülhess ide egy autóval? Mert ugye van itt 20 autó összesen, azok között itt lenni szerintem egy elég nagy megtiszteltetés. So 4 years ago, it was my first time at SEMA. I brought this car to SEMA 4 years ago, and it was my first time here and first time seeing Toyo Treadpass. Since that day, it was a dream. Next version of the car, it needs to be in Treadpass. So it's just that was 4 years of pretty much trying to do it. I did need to obviously know Stan, who runs the show, and it was a matter of just building the rapport with him to eventually pitch the idea of the project to him, and he was like, "Yeah, let's put it in Treadpass." But there's a lot of steps to do so in terms of building a proper proposal, in terms of proposing the idea. Same thing I did with all the other companies that are sponsored with the vehicle. It's setting up a proper proposal or a pitch. It's not just you send them an email saying, "Hey, I got this cool car. Do you want it on Treadpass?" Yeah. It's like a business proposal. So a lot of work went into that, and it's something where you do have to somewhat know somebody and have that network, but it takes time. If you want something, there's ways to do it. So. Igen, gratulálunk hozzá, és nagyon jó egy magyar barátunkkal itt találkozni. Még egy pár dolog érdekelne, tehát említetted, hogy a Alkotó Concepts néven futsz. A Alkotó, mint magyarul a builder or creator, igen. Tudsz egy pár szót arról mondani, hogy ha egy ilyen body kitet mondjuk itt forgalomba akarsz helyeztetni, vagy legálisra akarsz tenni, annak mi a procedúrája? Tehát ezeket a kiteket te már, ha jól értem, árulod is autókra. Tehát meg lehet venni. Ennek van egy engedélyeztetési folyamata, vagy ez hogy néz ki így itt az USA-ban? In the US, it doesn't really have to go through any legalization. Really? They might try to go after the car being too wide or this and that, but really in the US they don't care too much, unless certain states like California, they care about exhaust. So with that exhaust, it's not legal. Not legal, Okay. Not at all. But in terms of the body kit, like if I were to put this on, let's say, a bone stock car and did the body kit and wheels and lower it, they wouldn't really care about the body kit. But yeah, once you go outside of the U.S., Germany, Hungary, other countries as well, that's when there's the certification, the legalization.
So I'm working on that as well, given that I do want to get it legalized in Europe. Of course, certain countries are going to be harder than others, but In Hungary, maybe? at least I want to get it certified with the TUV. Yeah. But yeah, EU certified with as many countries as possible. Hungary, definitely, just given either me bringing the car to Hungary, to AMTS, or building another one in Hungary, like a personal one to keep in Hungary, and build it with the kit. So that way somebody over in Hungary could just take it around wherever. So. Tehát jól értem, hogy terven van, hogy elhozz az AMTS-re esetleg ezt az autót, vagy egy hasonlót építesz otthon, igaz? Either or. I'd love to bring this to Hungary. You would love that too. Because I also want my family over there to see it. Because not all my family can come over to the U.S. So I got to bring the car to them. Hát nagyon-nagyon szívesen látnánk Magyarországon. Attila, te még? Ja, hát csak annyit tennék ez a történethez, hogy annyira durva, hogy egyébként ezt tulajdonképpen ezt egy garázsba kezdted el otthon magadnak csinálni? Driveway. Ja, ezt így az otthon a garázs előtt. Aha. Na ez a durva, hogy tulajdonképpen a ház előtt a felhajtón építhetsz magadnak ilyen dolgokat, otthon meg egy rugócserét kb. Felakasztanak, keresztre feszítenek. Ez felfoghatatlan és fantasztikus munkát tettél bele. Gratulálunk hozzá, ez egy zseniális autó. Itt mindjárt az elején így leakadtunk, én nem tudom mi vár még ma ránk, de már ettől én kiégtem, úgyhogy én is nagyon örülök, hogy rám köszöntél, tényleg fantasztikus, hogy találkoztunk. Köszönöm szépen. Okay. Köszönjük. Hát akkor ez volt így az első része, megyünk tovább, és majd mutatjuk itt be a többi autót is hamarosan. Szóval nem tudom, hogy láttatok-e már kejtrakot életetekben, normálisat, élőben, az egy dolog, de ez itt, ami itt van előttem, ez egy teljesen, tehát itt nem, a túlzásokról nem beszélhetünk, vagy hogy mondjam, tehát ami túlzásnak tűnik, az valójában nem az, mert ez egy rendes tájmatakra épített kejtrak, nagyon durván megoldva karbon kiegészítővel, workfelnikkel, a toldatokkal, full verseny belsővel, karbon műszerfallal, digitális műszeregységgel, haltekkel, ha jól látom, kis karbon visszapillantókkal, és tényleg itt, hogy a funkció az megvan, ugyanis ezt teljes mértékben tájmatakra, pályázásra építették ezt a kis autót. Érdekesség, hogy a futómű át van alakítva teljesen állíthatóra, hátulról kikapták a laprugókat, és
Ugye itt van egy bukócső, vagyis hát egy merevítésnek szolgáló csövezés. Hátulról megnézitek, az üzemanyagnak a csövezés, és itt hátul a laprugókat kivették, és itt látjátok, a futómű egyes elemei a csövezéshez lettek bekötve. Zseniális. E36 rajongók számára egy Touring, Pandem kittel, épített hardgefelnikkel, és egy elég durván megépített S13-jel, ha jól látom. Mekkora jó karbon cuccok, sárga lámpák. Lepillantva rekára üléseket láthatunk, scroll csövekkel, bukócső. Uramisten! Aki szereti az E36-ot, annak ez mondjuk biztosan sokkot fog tőle kapni. Mekkora szélesítések vannak rajta. So hello, my name is Crick Filippi. This is my project I dubbed the name Tube 40. This is an all carbon fiber tube chassis drift car with the intentions of building and selling these for drifting. So the car currently weighs 1,600 pounds. It's near completion. The goal for it is to weigh under 2,000 pounds with me in it. The engine is an LS-based motor, makes 650 horsepower. Should be a blast to drive. The wheels that I use are XXR forged. They're very light. They come in at 17 pounds a wheel without a tire. The transmission is a Tremec TKX 5-speed. The differential in the car is a Ford 8.8 aluminum out of a 2007 to 2010 Explorer. For steering angle, I use Weissfab. For rear suspension, Weissfab. For coilovers, I use Stance XR3s. Seats, Sparco. For fuel management, I use Radium. The motor is dry sumped. I use a daily 5-stage dry sump on the motor. The headers come from a company called Stainless Headers. For cooling, I use Ron Davis radiators. All of the tubing in the vehicle is Docal R8. Everything's TIG welded. The only pieces of the car that are not TIG welded is the Weissfab suspension. And we make the whole car in-house. So we create the body, we create the frame. We're willing to sell these as kits. We're willing to sell them as bodies. We're willing to build them out. So, you know, the options are pretty unlimited, and we hope to ship them all over the world. So far into this project, I'm 1,700 working hours. That includes building the fixture for the car. That includes building the molds, doing the body work, making the body how we want it, actually producing the carbon fiber. Of what's left on the vehicle, we need to do sheet metal, wiring, and plumbing, and the car's ready to go. That's probably another 200 hours worth of work, but that is prototype. So production car, we could probably build one of these in maybe 600 hours from scratch. So that's our goal.